Quando fu la ultima vez que te murest all'espigo y sentiste, quella persona que estaba frente a ti percha más cansada de lo que realmente se siente por dentro. No hablo de una arruga nueva ni de una pequeña línea junto a los ojos. Hablo de esa sensación de que el rostro perdió fusa poco a poco, como si la piel hubiera dejado de abrazar tu cara con la misma firmeza de antes. Las mejillas ya no se ven igual, el culo comienza a cambiar y, aunque por dentro sigues teniendo ganas de vivir, de sonreír y de disfrutar a tu familia. El espejo parece contar una historia completamente distinta. Y entonces aparece la pregunta que miles de personas mayores de 60 años se hacen en silencio. ¿Será que ya no hay nada que hacer? ¿Será que la única solución es gastar una fortuna en tratamientos, agujas o cremas que prompt milagros y duran apenas unas semanas? Hoy quiero pedirte un favor muy sencillo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar la manera en que ves el cuidado de tu piel. No voy a hablar de fórmulas mágicas ni de productos imposibles de conseguir. Tampoco voy a prometer que una sola mascarilla borrará 20 años de tu rostro. Lo que sí voy a hacer es mostrar como un alimento humilde, que muchas personas pasan por alto cuando van al mercado. Puede convertirse en un gran aliado para ayudar a que la piel luzca más hidratada, más saludable y con una apariencia más firme cuando forma parte de una rutina constante. Durante muchos años he visto algo que siempre me llamó la atención. Personas que invierten enormes cantidades de dinero buscando recuperar su juventud y, al mismo tiempo, otras que con hábitos sencillos consiguen que su piel se viera luminosa y bien cuidada. La diferencia casi nunca estaba en el precio de lo que compraban, estaba en entender cómo funciona realmente la piel. Porque cuando comprendes que ocurre dentro de tu cuerpo, dejas de perseguir soluciones rápidas y empiezas a cuidar aquello que verdaderamente marca la diferencia. Antes de hablar del llamado Botox Verde, quiero que entendamos algo que muy pocas personas explican de forma sencilla. Imagina por un momento que tu piel es como un colchón nuevo. Cuando el colchón acaba de salir de fábrica, los resorts son fuertes, el relleno está completo y todo se siente firme. Con el paso de los años ocurre exactamente lo contrario. Los resorts comienzan a perder fuerza y el relleno ya no conserva la misma capacidad para mantenerse en su lugar. Eso mismo sucede en nuestro rostro. Debajo de la piel existen fibras que ayudan a mantenerla firme y elástica. Con los años, nuestro organismo produce menos de esas sustancias y, además, la piel pierde parte de su capacidad para conservar agua. El resultado no aparece de un día para otro. Es un cambio lento, casi silencioso. Un día notas una línea junto a la boca, después las mejillas parecen menos definidas, más tarde el culo comienza a verse diferente. Lo curioso es que la mayoría de las personas intenta resolver un problema profundo trabajando únicamente la superficie. Es como pintar una pared que tiene humedad por dentro. Durante unos días parece perfecta, pero el problema sigue. Y aquí es donde muchas personas empiezan a gastar dinero sin obtener el resultado que esperaban. Compran una crema nueva cada mes. Después otra más cara, luego un suro, más tarde un tratamiento diferente. Y cuando nada parece funcionar, terminan creyendo que su edad es la culpable, pero la realidad suele ser mucho más compleja. La piel cambia porque todo el cuerpo cambia. La circulación ya no es la misma. La renovación celular se vuelve más lenta. La hidratación disminuye. Y el estrés oxidativo se acumula durante años. Por eso nunca debemos pensar únicamente en lo que ponemos sobre la piel, sino también en aquello que la piel necesita para mantener sana. Quiero contarte algo que escuché hace tiempo de una mujer de 68 años. Me dijo, Doctor, no quiero verme de 30. Solo quiero que cuando sonría, el espejo me devuelva la misma alegría que siento por dentro. Esa frase nunca se me olvidó. Porque detrás del deseo de tener una piel más firme no siempre hay vanidad.
Muchas veces hay algo mucho más profundo. Hay autoestima, hay confianza, hay ganas de seguir sintiéndose bien con uno mismo. Y eso merece respeto. Ahora bien, antes de mostrar cuál es esa verdura que muchas personas llaman el Botox Verde, necesito desmontar una idea que se ha repetido durante años. Nos hicieron creer que el envejecimiento ocurre únicamente porque pasan los años. Pero eso no explica por qué dos personas de la misma edad pueden tener rostros completamente diferentes. Una puede verse línea de vitalidad, la otra puede aparentar 10 años más, que cambio sus hábitos, su alimentación, su descanso, su exposición al sol. Y la manera en que cuidan su piel durante décadas. La edad influye, claro que sí, pero no cuenta toda la historia. Y precisamente por eso, quiero que dentro de unos minutos conozcas un ingrediente que probablemente hayas visto muchas veces en el mercado sin imaginar el papel que puede desempeñar dentro de una rutina natural de cuidado facial. Cuando descubres cómo actúa y por qué tantas personas mayores están empezando a incluirlo tanto en su alimentación como en sus cuidados diarios. Entenderás por qué algunos ya lo conocen como el Botox Verde. Pero antes de revelarlo, hay un enemigo silencioso, del que casi nadie habla y que envejas la piel mucho más rápido de lo que imaginas. Lo sorprendente es que millones de personas lo consumen todos los días creyendo que no tiene ninguna relación con las arrugas o la flacidez. Y cuando descubres cuál es lo que ocurre dentro del colágeno, cada vez que este enemigo actúa, empezarás a mirar tu alimentación con otros ojos. Ese enemigo silencioso, del que te hablaba no vive en un frasco ni aparece escrito en la etiqueta de una crema. Está mucho más cerca de lo que imaginas. En realidad, entra tu cuerpo varias veces al día y, con el paso de los años, puede ir debilitando poco a poco la apariencia de tu piel sin que lo notes. Estoy hablando del exceso de azúcar. No porque un póster ocasional vaya a cambiar tu rostro de un día para otro, sino porque cuando durante años el organismo recibe más azúcar de lo que necesita, ocurre un proceso que muchos desconocen. Parte de ese exceso puede unirse a las fibras que mantienen la piel firme, haciendo que pierdan flexibilidad con el tiempo. Imagina una banda elástica nueva. Si estira con facilidad y siempre vuelve a su lugar. Ahora piensa en otra que pasó años bajo el sol. Está seca, rígida y, cuando intentas estirarla, termina rompiéndose. Algo parecido puede ocurrir con las fibras responsables de mantener la piel firme, cuando se ven afectadas durante mucho tiempo por distintos factores relacionados con el envejecimiento y el estilo de vida. Por eso no basta con buscar una crema más potente. Si el problema empieza desde dentro, la solución también debe comenzar desde dentro. Y aquí quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Te has fijado que algunas personas mayores tienen pocas arrugas pero una piel apagada y sin vida? Mientras que otras tienen líneas de expresión normales para su edad, pero su rostro se ve luminoso, hidratado y saludable. La diferencia muchas veces no está en la cantidad de arrugas. Está en la calidad de la piel. Una piel bien hidratada refleja mejor la luz, se siente más suave, se ve más uniforme. Y transmite una sensación de vitalidad, incluso cuando las líneas de expresión siguen aje. Ese debería ser el verdadero objetivo. No borrar por completo cada marca del tiempo. Sino ayudar a que la piel se ve sana. Porque las arrugas cuentan historias. Pero una piel descuidada muchas veces refleja hábitos que todavía podemos mejorar. Ahora quiero que imagines dos plantas. Las dos pertenecen a la misma especie. Una recibe agua todos los días. La otra apenas sobrevive con unas pocas gotas. Después de varias semanas, la primera luz fuerte con hojas verdes y brillantes. La segunda está queda, seca y sin fuerza. Cambio la planta? No. Lo que cambio fue aquello que recibía todos los días. Con nuestra piel ocurre algo muy parecido. No necesita milagros. Necesita constancia. Necesita hidratación.
Necesita nutrients, necesita descanso. Y necesita que digamos de atacar aquello que intenta reparar mientras dormimos. Por eso siempre digo que la piel no envejes únicamente porque pasan los años. También envejes por todo aquello que dejó de recibir. Y cuando vuelves a dar parte de lo que necesita, muchas veces responde mejor de lo que imaginabas. Hace algún tiempo conoce a un señor de 71 años que ligo convencido de que ya era demasiado tarde para cuidar su rostro. Ni siquiera quería mirarse al espejo. Decía que la flacidez era simplemente el precio de hacerse mayor. Le pregunté algo más sencillo. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de cuidar tu piel? Si quedo pensando unos segundos y respondió, la verdad, nunca empecé. Aquella respuesta me hizo reflexionar. Porque millones de personas creen que cuidar la piel significa gastar mucho dinero. Y no siempre es así. A veces el primer paso consiste simplemente en entender que necesita realmente nuestro organismo. Eso nos lleva al protagonista de este video. Una verdura humilde, verde, alargada. Que en algunos países llaman quimbombo, en otros la conocen como ocra. Y hay lugares donde recibe nombres completamente diferentes. Lo curioso es que muchas personas la rechazan porque, al cortarla parece un gel espeso, que resulta extraño para quien nunca la ha cocinado. Sin embargo, precisamente es gel es una de las razones por las que hoy está despertando tanto interrogaciones entre quienes buscan una piel con mejor aspecto. Ese líquido espeso está formado por sustancias naturales capaces de retener gran cantidad de agua. Y cuando hablamos de una piel madura, la hidratación deja de ser un simple detalle para convertirse en uno de los pilares fundamentals de una apariencia saludable. Piensa otra vez en una uva. Cuando está llena de agua, su superficie luz lisa, brillante y firme. Con el paso del tiempo, al perder humedad, se transforma lentamente en una pasa. Sigue siendo la misma fruta. Lo único que cambió fue la cantidad de agua que conserva en su interior. Esa imagen explica mucho, mejor que cualquier palabra por que la hidratación es tan importante para la piel. Pero aquí viene lo más interesante. La ocra no solo llama la atención por ese gel natural. También aporta nutrientes que forman parte de una alimentación variada y equilibrada. Entre ellos vitaminas C y otros compuestos antioxidantes presentes de manera natural en este vegetal. Y cuando escuchas vitamina C, probablemente piensas inmediatamente en las naranjas. Sin embargo, muchas personas desconocen que existen otros alimentos que también pueden aportar este nutrient dentro de una dieta saludable. ¿Por qué es importante? Porque la vitamina C participa en procesos relacionados con la formación normal del colágeno, una proteína esencial para distintos tejidos del organismo, incluida la piel. Pero todavía falta una pieza del rompecabezas. Porque de poco serve aportar nutrientes si la piel no recibe el entorno adecuado para aprovecharlos. Y aquí aparece el segundo protagonista de esta historia. Una planta aromática que probablemente ya tienes en tu cocina y que durante generaciones ha sido utilizada mucho más allá de su aroma. Estoy hablando del Romero. Lo sorprendente no es solo su olor. Lo verdaderamente interesante es por qué tantas personas mayores siguen utilizándolo como parte de sus rutinas tradicionales de cuidado. Y cuando descubres como la ocra y el romero pueden complementarse dentro de un mismo ritual nocturno, entenderás por qué algunos comenzarán a llamarlo el Botox Verde. Aunque su objetivo no se paralizar los músculos como un tratamiento estético, sino acompañar una rutina natural enfocada en el cuidado de la piel. Pero hay un detalle que casi todo el mundo hace mal al preparar esta mezcla. Y ese pequeño error puede hacer que muchas personas abandonen antes de dar el tiempo suficiente para mostrar resultados. Ese es precisamente el error que quiero evitar que cometas. Vivimos en una época en la que nos hemos acostumbrado a buscar resultados inmediatos. Compramos una crema hoy y mañana queremos despertarnos con 10 años menos.
Probamos un remedio natural durante dos noches y, si el espejo no cambia de inmediato, pensamos que no serve. Pero nuestro cuerpo nunca ha funcionado así. La piel necesita tiempo, necesita constancia. Necesita recibir los mismos cuidados, una y otra vez para poder renovarse poco a poco. Piensa en alguien que decide caminar todos los días después de años de sedentarismo. La primera semana no nota grandes diferencias. La segunda comienza a sentirse con más energía. Después de un mes descubre que subir las escaleras ya no le cuesta tanto. Con la piel ocre algo percido. Los cambios verdaderos suelen ser silenciosos al principio. Por eso muchas personas abandonan justo cuando su organismo empezaba a responder. Ahora sí quiero mostrar como muchas personas preparan este sencillo ritual nocturno, que ha dado origen al nombre de Botox Verde. Lo primero es elegir una ocra fresca. Debe sentirse firme al tocarla, tener un color verde intenso y una superficie lisa. Cuando una vena está demasiado vieja, seco o blanda, ya no ofrece la misma textura que buscamos para este preparado. Después se lava cuidadosamente y se corta en rodajas. En cuanto al cuchillo, atraviesa la vena aparece ese característico gel transparente que tantas personas consideran extraño. Sin embargo, precisamente ahí está una de las características más interesantes de este vegetal. Muchas personas colocan esas rodajas en un pequeño recipiente con agua tibia durante unos 20 o 30 minutos. Mientras esperan, ocurre algo curioso. El agua comienza a transformarse lentamente. Deja de ser simplemente agua. Empieza a adquirir una textura ligeramente más espesa, casi como un gel muy ligero. Ese es el momento que muchas personas estaban esperando. Al retirar las rodajas queda un líquido suave que puede utilizarse como base de una mascarilla casera. Y aquí entra el segundo protagonista, el Romero. Si alguna vez has frotado una rama de Romero entre tus dedos, seguramente recuerdas su aroma intenso. Durante generaciones ha sido una de las plantas más utilizadas en distintas preparaciones tradicionales para el cuidado personal. Muchas personas añaden unas pocas gotas de aceite de Romero, previamente preparado o diluido de forma adecuada dentro del gel obtenido de la ocra. Después mezclan lentamente hasta conseguir una textura uniforme. No buscan una crema espesa. Buscan una mezcla ligera que pueda extenderse fácilmente sobre la piel. Y aquí aparece un detalle que casi nadie menciona. ¿Por qué tantas personas prefieren utilizar esta mascarilla por la noche? Porque mientras dormimos nuestro cuerpo continúa trabajando. No vimos ese trabajo. No lo sentimos. Pero durante esas horas la piel lleva a cabo parte de sus procesos normales de renovación. Por eso muchas rutinas de cuidado facial se realizan antes de acostarse. Es el momento en que dejamos de exponernos al sol, al viento, a la contaminación y al maculate. Es como si la piel tuviera, finalmente, unas horas de tranquilidad. Después de limpiar cuidadosamente el rostro, muchas personas aplican una capa fina de esta mezcla sobre las zonas donde perciben mayor flacidez, las mejillas, el cuello, la línea de la mandíbula. Siempre evitando el contacto directo con los ojos. Y aquí sucede algo que parece muy simple, pero puede marcar una gran diferencia. El masaje. No hace falta ejercer fuerza. No hace falta estirar la piel. De hecho, cuanto más bruscos son los movimientos, menos agradable será la experiencia. Lo recomendable es realizar movimientos suaves y ascendentes, lentos, relajados. Como si cada movimiento, invitar a la piel a descansar después de todo un día de trabajo. Muchas personas convierten esos pocos minutos en un pequeño momento para ellas mismas. Apagan el teléfono. Respiran profundamente. Si alejan del estrés. Y curiosamente ese momento de calma también forma parte del cuidado. Porque el bienestar no depende únicamente de lo que ponemos sobre la piel. También depende de cómo vivimos. Ahora bien, hay algo que debo decir con absoluta sinceridad.
No espers disperder al dia seguient con un rostro completamente diferente. Quinti prompta isa, probablemente está vendiendo una ilusión. Los cambios naturales requieren paciencia. Durante los primeros días es posible que simplemente notes la piel más suave con una sensación diferente al tacto. Más adelante algunas personas sienten que el rostro luz más luminosa. Y con la constancia muchas afirman que perciben una apariencia más fresca y descansada. No porque hayan detenido el tiempo, sino porque comenzaron a cuidar la piel de una forma más completa. Y aquí apers otro error muy frecuente. Hay personas que preparan la mascarilla perfectamente. La utilizan durante 3 noches. Después se olvidan de ella durante una semana. Luego vuelven a aplicarla un día cualquiera. Así ningún habito puede mostrar todo su potencial. Nuestro cuerpo responde mucho mejor a la regularidad que los esfuerzos intensos pero esporádicos. Es exactamente igual que regar una planta. No serve de mucho echar 10 litros de agua una sola vez al mes. Lo importante es dar la cantidad adecuada de forma constante. Con la piel sucede exactamente lo mismo. Y todavía falta contar algo que muy pocas personas relacionan con una piel firme. No está en la cocina. No está en la mascarilla. Ni siquiera está en el espejo. Está en un lugar donde comienza todo. Dentro de tu plato. Porque existe un grupo de alimentos que puede influir mucho más en el aspecto de tu piel de lo que la mayoría imagina. Y cuando entiendes por qué las proteínas, el agua y algunos hábitos diarios forman parte del mismo rompecabezas. Descubrirás que el verdadero Botox Verde nunca dependió únicamente de una sola verdura. Y precisamente ahí es donde muchas personas descubren que estuvieron buscando la respuesta en el lugar equivocado durante años. Pensaban que todo dependía de encontrar la crema perfecta, el tratamiento más moderno o el ingrediente milagroso del momento. Pero cuando empiezan a cuidar su piel desde distintos ángulos al mismo tiempo, comprenden que el cambio no suele venir de una sola cosa, sino de la suma de pequeños hábitos repetidos cada día. Si quieres que la piel tenga una apariencia más firme, primero necesita agua. Puede parecer demasiado simple para ser importante, pero una piel deshidratada pierde parte de su luminosidad y puede hacer que las líneas de expresión se noten más. Beber suficiente agua durante el día no elimina las arrugas, pero ayuda a que todo el organismo funcione correctamente, incluida la piel. Después vienen las proteínas. Muchas personas, especialmente después de los 60 años, empiezan a consumir menos proteínas sin darse cuenta. Algunas porque tienen menos apetito, otras porque creen que solo son importantes para los músculos. Sin embargo, una alimentación equilibrada que aporta suficientes proteínas forma parte de un estilo de vida saludable y proporciona al organismo componentes necesarios para muchos tejidos del cuerpo. El descanso también ocupa un lugar mucho más importante de lo que salimos imaginar. Cuando dormimos mal durante semanas o meses, no solo nos sentimos cansados. Muchas personas también notan que su rostro pierde frescura, aparecen odres más marcadas y la piel parece apagada. Dormir bien no detiene el envejecimiento, pero sí forma parte de cualquier rutina destinada a cuidar la salud de la piel. Y hay otro hábito que jamás debería faltar, la protección frente al sol. Muchas personas dedican tiempo a cuidar su rostro por la noche, pero al día siguiente salen de casa sin proteger la piel de la radiación solar. Es como pintar una casa mientras alguien sigue rayando las paredes todos los días. Por eso tantos especialistas insisten en que proteger la piel del sol es una de las medidas más importantes para conservar una apariencia saludable con el paso de los años. Ahora quiero compartir contigo algunos errores que hacen que muchas personas abandonen antes de tiempo. El primero es esperar resultados imposibles. La naturaleza trabaja despacio. Siempre lo ha hecho. Un árbol no crece en una semana, una herida no cicatriza en una noche.
la piel tampoco cambia de un día para otro. El segundo error consiste en utilizar ingredients de mala calidad. Si decides prepara una mascarilla como la que hemos comentado hoy, procura utilizar una ocra fresca y en buen estado. Un alimento deteriorado nunca será la mejor opción para ningún tipo de preparación. El tercer error es olvidar que cada piel es diferente. Lo que una persona tolera perfectamente puede no ser adecuado para otra. Por eso siempre es recomendable probar primero una pequeña cantidad en una zona reducida de la piel y observar cómo responde antes de aplicarla en el rostro completo. Y si tienes una enfermedad cutánea diagnosticada, una piel extremadamente sensible o cualquier duda sobre este tipo de preparados, lo más prudente es consultar con un profesional sanitario antes de incorporarlos a tu rutina. Eso no significa que los remedios tradicionales no tengan valor. Significa simplemente que cada persona merece un cuidado adaptado a sus propias necesidades. Hay un cuarto error del que casi nadie habla. Comparar constantemente con fotografías de Internet. Muchas de esas imágenes tienen filtros, iluminación profesional o incluso retoques digitales. Tu objetivo nunca debería ser parecer otra persona. Tu objetivo debería ser conseguir la mejor versión posible de tu propia piel. Cuando entiendes eso, desapareces gran parte de la frustración. Porque no luchas contra el paso del tiempo. Aprendes a caminar junto a el cuidando mejor. Y eso cambia completamente la forma en que te miras al espejo. Quiero que imagines algo por un momento. Dentro de unas semanas vuelves a levantar temprano. Te acercas al espejo del baño como haces cada mañana. La diferencia quizá no sea espectacular. Tal vez nadie por la cal se detenga a preguntar que hiciste. Pero tú si notas algo distinto. La piel se siente más cuidada, más hidratada, más luminosa. Y sobre todo recuperas una sensación que muchas personas creen perdida para siempre. La sensación de estar haciendo algo bueno por ti. Por cuidar el rostro nunca ha sido solamente una cuestión de belleza. También es una forma de decir a ti mismo que sigue siendo importante. Que tu bienestar merece tiempo. Que te debía valer la pena dedicar unos minutos cada noche a tu salud. Y si además esos minutos se convierten en un momento de tranquilidad después de un día largo, el beneficio va mucho más allá del espejo. Hoy aprendimos que una simple verdura como la ocra puede formar parte de una rutina natural de cuidado facial. Que la hidratación desempeña un papel fundamental en la apariencia de la piel, y que los hábitos diarios siguen siendo mucho más importantes que cualquier solución rápida. También vimos cómo el descanso, una alimentación equilibrada, la protección solar y la constancia trabajan juntos para ayudar a mantener una piel con un aspecto saludable. Estos son precisamente los principios sobre los que se construye la idea del llamado Botox Verde. Más como una rutina de autocuidado que como una promesa de resultados milagrosos. Si este video te hizo descubrir algo nuevo, me encantará leerte. Cuéntame en los comentarios si conoces la ocra. Como la laman en tu país y si alguna vez la has utilizado en la cocina o como parte de un remedio tradicional. También dime desde que ciudad o país nos acompañas, porque siempre es un placer saber hasta donde llega esta comunidad. Y si conoces a alguien que piensa que la única manera de cuidar su piel es gastar una fortuna en tratamientos costosos, comparte este video con esa persona. Quizá hoy descubra que muchas veces los mejores hábitos comienzan con algo tan sencillo como cambiar la manera en que cuidamos nuestro cuerpo cada día. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuídate mucho. Sigue regalando el tiempo a tu salud y recuerda que la verdadera belleza no consiste en parecer más joven, sino en reflejar por fuera el cuidado que cada día le das a tu cuerpo por dentro. Nos vemos en el próximo video.